Bienvenido a Motivación Küppers. Despierta tu potencial y enciende tu fuego interior. La noche que casi te rendiste, ese fue solo el comienzo, el universo apenas estaba empezando contigo, te dijeron que era de mes, yado pasado para cargarlo, no sabían que el peso te estaba esculpiendo. Hey, un secreto escondido en tu lucha más profunda, un poder que espera ser reclamado. Recuerdas esa respiración que tomaste cuando el mundo dijo que no podías. Es fue tu primer acto de revolución. ¿Alguna vez te has quedado en el silencio de tu propia ruptura? No la dramática y ruidosa que el mundo vi, sino la silenciosa, la interna. La que sucede a los 3 de la madrugada, cuando los miedos son más fuertes que la ciudad a la furia. Cuando el peso de todo lo que cargas no solo se siente en tus hombros, sino tejido en la misma fibra de tu alma, esa sensación, esa presión aplastante y sofocante, es un lenguaje que el universo solo le habla a aquellos a quienes ha elegido para la grandeza. Es el mismo silencio que existe a kilómetros bajo la tierra, una oscuridad tan completa que es absoluta, un peso tan inmenso que desafía toda medida. Ala no hay luz, no hay testigos, no hay aplausos, solo un trozo de carbón sin refinar, una piedra común, rodada por una fuerza implacable y aplastante, tiene una elección, sabes, puede rendirse, puede permitirse ser pulverizado, convertido de nuevo en el polvo del que vino. Oh, puede hacer algo más, algo milagroso, puede aceptar la prisión no como una condena, sino como una invitación, puede usar esa misma fuerza que busca destruirlo, para reordenarse a sí mismo, átomo por átomo, para forjar una nueva estructura, una red de fuerza inimaginable, un brillo que solo puede nacer en la absoluta oscuridad. Es carbon, tú, esa prisión que sientes, la tensión financiera que oprime tu pecho, el dolor que pesa como losa física, el sueño que pierce tan lejano que es una ausencia constante y punzante, la crítica, el rechazo, las largas y solitarias noches de duda, eso no es tu enemigo, es el yunque del universo. Why tú estás sobre él, estás en el proceso de ser forjado. Tú estás ahora mismo en la oscuridad, bajo una prisión inmensa, conversión, dot en un diamante, pero tienes que hacer la misma elección que hace el carbón. Tienes que decidir convertir tus luchas en tu poder. Debes entender que aquello que intenta quebrarte es precisamente lo que te hará inquebrantable. Piensa en el diamante más hermoso que hayas visto. Sosténlo en tu mente, mira cómo atrapa la luz lens, ando una sinfonía de color, un fuego que parece venir desde dentro. Ahora quiero que imagines su historia, no la historia del joyero que lo taló, sino su verdadera historia. La que comenzó en un lugar de puro caos y violencia, el calor inmenso, los movimientos tectónicos, el abrazo aplastante del planeta mismo. Durante millones de años lo soportó, no luchó contra la prisión, la integró. Permitió que la prisión se volviera parte de su identidad. Las fallas, las inclusiones, las pequeñas imperfecciones dentro de un diamante no son sus debilidades, son sus marcas de nacimiento, son la prueba de su viaje, son lo que lo hace único, lo que lo hace real. Tus luchas son tus inclusions. Es dolor de la infancia que cargas. Es una fiesta esperando a ser talada. Es fracaso que te persigue. Es otra. Esa desilusión amorosa que destrozó tu mundo. Esa es la mismísima esencia de tu diamante. El punto central desde donde ahora emanará todo tu brillo. Pasamos gran parte de nuestras vidas tratando de ocultar estas cicatrices,
estas falas. Nos averganza la prisión que hemos soportado. Fingimos que nunca sucedió, pero yo estoy aquí para decir que tu verganza es tu brillo disfrazado, tu dolor es tu potencial cristalizado, no ocultes tu historia, pilela, deja que el mundo vi la luz que has creado a partir de tu oscuridad. Hey, un momento en el proceso, en las profundidades, en el que el carbon debe soltar por completo su antigua identidad, ya no puede ser solo una roca, debe rendirse a la transformación, debe permitir que su misma estructura atómica se reescrita. Esta es la parte más difícil de nuestros propios viajes, la rendición. Nos aferramos a quienes éramos, nos aferramos a los planes que hicimos, a la persona que creemos que debíamos ser, a la vida que se suponía, que sería fácil. Nos enfurecimos contra la prisión porque nos está cambiando, y el cambio es aterrador. Pero, y si dejases de enfurecer, y si tú, por un solo momento, te inclinaras hacia la prisión, y si le susurraras a tu miedo, a tu dolor, a tu lucha, has tu peor esfuerzo, porque yo algo mejor? Esto no es una aceptación pasiva, esto es una colaboración activa y dice, fiant con tu destino. Tu diciendo, crees que esta prisión me quebrará, la user para const. Yo una versión de mí mismo tan fuerte, tan brillante, que mi sola existencia se convertirá en un testimonio del poder de la transformación. Suelto a la persona que eras antes de la lucha. Esa persona no podría haber soportado esto. Esa persona no estaba destinada para esto. Tú sí, la prisión te ha seleccionado, te ha elegido para convertirte en más. Y luego, el viaje hacia arriba. Una vez que la transformación se completa, el diamante no se queda en la oscuridad. Erupciones volcánicas, violentas y explosivas, lo levan desde las profundidades a la superficie. La misma tierra lo impulsa hacia la luz. Piensa en eso. Las mismas fuerzas que lo crean ahora lo lanzan al mundo. Tus logros, tus momentos de triunfo, se sentirán igual de violentos, igual de repentinos. Después de un largo periodo de trabajo interno, de silenciosa resistencia, la oportunidad eruptará en tu vida. Se sentirá caótico, se sentirá abrumador, quieras retroceder a la oscuridad familiar, no lo hagas. Este es tu momento para ascender, para ser visto. Toda la prisión que soportes te ha dado una densidad de espíritu, una fuerza de carácter que ahora está lista para ser revelada. No estás siendo traído a la superficie para ser una piedra común. Estás siendo traído a la superficie para brillar, para refractar la luz de una manera que solo tú puedes, para mostraros a otros que todavía están en la oscuridad, que hay un camino, que la prisión no es el fin, es el comienzo del brillo. Así que te pregunto ahora, en la quietud de este momento, que sientes la prisión que soportas, no la adormezcas, no huyas de ella, pon tu mano en tu corazón, sientes como late. Es el timbre de tu creación, es ritmo es el sonido de ti volviéndote. Cada lucha, cada revés, cada lágrima, es otra capa de tu diamante formándose. Nunca estuviste destinado a una vida de comodidad y facilidad. Una vida sin prisión es una vida sin luster. Es una vida de carbón blando, fácilmente aplastado, que solo deja polvo atrás. Tú estabas destinado a la vida dura, brillante y eterna de un diamante. Estabas destinado a resistir el tiempo, a cortar el cristal,
A sostener una las tan feras que puda vers desde galaxias lejanas. Tu valor nunca estuvo en duda, si estaba construyendo, si estaba fortificando, si estaba perfeccionando en el secreto y silencioso taller de tus luchas. El mundo necesita tu diamante, necesita tu brillo específico, único y ganado con esfuerzo, necesita la luz que tú, y solo tú, puedes refractar. Así que cuando salgas de este lugar, y sientes que la prisión crece de nuevo, quiero que recuerdes esto, sonri, una sonrisa lenta, lina de certeza, y di para ti, ahí está, el universo no me está castigando, me está puliendo, está confiando en la sagrada tarea de convertirme en un diamante. Vi ahora y brilla, no a pesar de tus luchas, sino gracias a ellas. Deja que tu vida sea un monumento a la verdad de que la prisión no crea escombros, la prisión crea diamantes, y tú eres el más brillante que he visto jamás. Y que ocurre en el espacio entre un suspiro y el siguiente, en ese instante infinitesimal en el que el corazón parece detenerse, suspendido entre el dolor que fue y la esperanza que podría ser, ahí es donde reside el secreto. Porque todos hablan de la prisión, del calor, de la oscuridad, pero nadie habla del momento de la elección silenciosa, el momento en el que el carbón, en la más absoluta soledad, decide reorganizar su propio ser. No fue un accidente, no fue una casualidad geológica, fue un acto de voluntad silenciosa, una rebelión atómica. Esa piedra común es pedazo de carbono que todos pisotearían en la superficie, ali, en las entrañas de la tierra. Tomo una decisión, no me convertir en polvo, me convertir en leyenda. Y tú, en la quietud de tu propia oscuridad, cuando crees que estás solo y derrotado. Estás tomando esa misma decisión cada vez que respiras hondo en medio del pánico, cada vez que secas una lágrima y das un paso adelante, aunque sea tembloroso, cada vez que la voz en tu cabeza te grita que te rindas y tú, con un hilo de voz, le respondes, oh no. En esos momentos, estás realizando la misma rebelión atómica. Estás reordenando tu alma. No es un proceso bonito, no es poético. Es una guerra silenciosa librada en el nivel más fundamental de tu ser. Y estás ganando. Mira tus manos. En este mismo instante. ¿Ves esas cicatrices? No me refiero a las físicas. Hablo de las que llevas en el alma. La del día que te dieron no es suficiente. La de la traición que partió tu confianza en doth. La del suno que se desvanció entre tus dedos como humo. Hemos sido entrenados para ocultarlas, para ponerles vendas invisibles y sonreír como si nada. Pero te voy a contar una verdad que el mundo no quiere que sepas. Esas cicatrices son los planos de tu diamante. Cada una marca un punto de ruptura potencial, que se convirtió en un punto de inflexión. Cada una es un recordatorio de que algo intentó romperte. Y follow, y en su lugar, te dijo más fuerte, más completo, más interesante. Un diamante liso y perfecto, sin inclusions, sin historia, es aburrido, es frío, es solo carbono organizado, pero un diamante con una historia, con un fantasma de su pasado incrustado en su interior. Es invaluable, es tin carácter, es tin algo que contar. Deja de disculparte por tus cicatrices, son la evidencia de que has estado en la forja y has salido no carbonizado, sino cristalizado. Lavales con el orgullo silencioso de un veterano de las guerras sagradas de la vida, son tus medallas de honor, tu mapa personal de supervivencia. Ahora cierra los ojos,
solo por un momento, quiro que recuids la prisión más grande que hayas sentido. No la mentions, no la nombres, solo cintela de nuevo en tu cuerpo, la prisión en el pecho, el nudo en la garganta, la pesadez en los hombros, ahora, quiro que hagas algo radical, quiro que le des las gracias. Sí, como lo ois agradecel, porque esa prisión específica, esa lucha única que es solo tuya, te estaba talando para un propósito que solo tú puedes cumplir. La prisión que soporta el carbón para convertirse en un diamante industrial es diferente a la que sopor para convertirse en un diamante de gala. La intensidad, la dirección, la duración, todo está calibrado para un resultado específico. Tu lucha no es genérica, es personalizada, es el universo aplicando la fuerza exacta necesaria para sacar de ti la versión más brillante, más resistente y más valiosa de ti mismo. La persona que eres destinado a ser no puede nacer en la comodidad, no puede nacer en la facilidad, solo puede esculpirse bajo una prisión inmensa, así que agrades la fuerza que te ha dado esa adversidad, agrades la claridad que te ha traído es dolor, agrades la compasión que has aprendido a través de tu propio sufrimiento. Estás siendo esculpido para un propósito monumental, y el cincel dual, pero es necesario, hay una tentación, en medio del proceso, de volverse duro, de creer que la verdadera fuerza reside en la impenetrabilidad. En convertirnos en una fortaleza sin puertas ni ventanas. Pero eso no es un diamante, eso es solo otra roca. La grandeza del diamante no es solo su dureza, es su capacidad para jugar con la luz, para tomar un rayo blanco y puro y descomponerlo en un arco, para tomar la energía que la lega y transformarla en un espectáculo de fuego y color, tu humanidad, tu vulnerabilidad, tu capacidad para sentir, esa no es tu debilidad, esa es tu capacidad de refractar la luz. Es lo que te permite tomar una experiencia dolorosa y transformarla en empatia. Es lo que te permite tomar una historia de lucha y convertirla en una lección para otros. Es lo que te permite amar, después de haber sido herido. Creer, después de haber sido decepcionado, y brindar alegría cuando conociste la tristeza. No te cierres, no endurezcas tu corazón hasta convertirlo en una tumba de tus propias emotions. Permanece abierto, permanece sensible, deja que la luz te atraviese, deja que el dolor te atraviese, deja que la alegría te atraviese. Porque es a través de esa permeabilidad consciente, de esa valencia de seguir sintiendo, que realizarás tu verdadera magia. Transformar toda energía que la vida te lanza en un destello de belleza única. Este camino que estás recorriendo, este viaje desde el carbón hasta el diamante, no es lineal. Habrá días en los que te sentirás como si hubieras retrocedido, días en los que la prisión cederá y tú, acostumbrado a luchar, sentirás el vacío. Días en los que la luz te golpeará y en lugar de brillar, sentirás que te quema. Es normal, es parte del proceso. No te midas contra nadie más. Su proceso no es el tuyo. Su prisión no es tu prisión. Su diamante no se verá como el tuyo. Tu único trabajo es seguir presente en el yunque. Es confiar en que la transformación está ocurriendo, incluso cuando no puedas verla o sentirla. Es recordar que el carbón no sabe que si esta conversión, do en diamante.
Solo sabe que debe aguantar, y aguanta, tú también aguanta, confía, y cuando llegue el momento de emerger, cuando la erupción te lleve a la superficie, no tendrás que forzar tu brillo, será natural, será inherente a tu nuevo ser, brillarás porque es tu naturaleza, porque después de tanto tiempo en la oscuridad, te has convertido en la salida, así que hoy, en este momento, comprometed con tu propia prisión. Abrazala como la arquitectura de tu grandeza, y camina por este mundo con la digna elegancia de quien sabe, en lo más profundo de su ser, que está en proceso de convertirse en una leyenda, porque lo estás. Paso a paso, respiración a respiración, estás pasando de ser una pasada carga a ser un tesoro invaluable, de ser carbón a ser diamante, existe un lugar, un territorio del alma, al que solo se llega cuando la prisión ha hecho su trabajo. No es la cima de la montaña, no es la luz cegadora del éxito. Es un silencio profundo que se instala en tus huesos, es la quietud que sigue a la tormenta, cuando el aire está limpio y cada sonido es nítido. En este lugar, ya no luchas contra la prisión, ya no la soportas, la comprendes, te das cuenta de que no era un enemigo que vencer, sino un maestro severo y amoroso que te estaba enseñando a tal arte a ti mismo. Porque el diamante más perfecto no nace solo de la prisión, nace del corte preciso, y el cincel, cuerdo luchador, está en tus manos. La prisión te dio la fuerza, la densidad, la materia prima indestructible. Pero la elección de cómo talar esas festas, cómo dar forma a tu propio brillo, esa te pertenece solo a ti. Cada decisión de perdonar, cuando el rencor era más fácil. Cada elección de levantarte, cuando el suelo era tan cómodo. Cada vez que elegís la compasión sobre el cinismo, la esperanza sobre el miedo, esa fue tu mano, sosteniendo el cincel, talando otra festa perfecta en el ser extraordinario que estás destinado a ser. Mira hacia atrás, no con la pesadumbre del que carga con su pasado, sino con la mirada experta del talador que estudia su piedra. Esa relación que se quebró, no fue solo una pérdida, fue el golpe de cincel que taló en ti la festa de la resiliencia. Esa oportunidad que perdiste, no fue solo un fracaso, fue el peligro que te dio la festa de la humildad. Es amor que diste y no fue correspondido, taló en ti la festa de la generosidad incondicional. No hay una sola experiencia en tu vida, especialmente las más dolorosas, que no haya contribuido a la geometría sagrada de tu ser. Tu valor no disminuye por tener cicatrices, se multiplica. Un diamante en bruto es valioso, sí, pero un diamante talado es invaluable, y tú en este mismo instante estás en la mesa de talado, estás siendo modelado, cada desafío, cada momento de paciencia, cada acto de fe, es un golpe maestro que libera un poco más de tu luz interior. Deja de maldecir el proceso, comienza a admirar la artesanía. Ahora, quiero que hagas un inventario de tu poder, no del poder que esperas tener algún día, sino del que ya posees, el poder que forjaste en la oscuridad. Piensa que has aprendido a hacer en la prisión que nunca hubie, eras pedido hacer en la comodidad. Aprendiste a escuchar el susurro de tu intuición sobre el criterio del mundo. Aprendiste a encontrar una fortaleza que no sabías que existía, una que brota de un manantial interno que no se puede secar. Aprendiste a distinguir entre lo que es importante
y lo que es simplemente ruido. Aprendiste a valorar la lealtad, porque conociste la traición. Aprendiste a saborear la paz, porque sobreviviste al caos. Estas no son pequeñas habilidades, son los instrumentos del arquitecto de almas. Esta es tu caja de herramientas sagrada, y lo que construyes con ellas será inquebrantable. Porque no estás construyendo desde la teoría, sino desde la experiencia forjada en el fuego. Estás construyendo desde la verdad. Y la verdad, una vez cristalizada en un diamante, es la sustancia más dura que existe. Pero hay una responsabilidad en este poder, una vez que te das cuenta de que eres tanto el carbón como el diamante, tanto la piedra en bruto como el talador, tu perspectiva del mundo cambia para siempre. Y no puedes verte como una víctima de las circunstancias. Te conviertes en el co-creador consciente de tu destino, es un peso glorioso, es la carga de los libres, es aceptar que la próxima vez que sientas prisión, no preguntarás, por qué a mí, sino, para qué esto. Que nueva festa está siendo revelada, que parte de mi brillo está siendo liberada. Este cambio de pregunta es un acto de alquimia espiritual. Transforma el plomo de la autocompasión en el oro de la maestría personal. Y no estás a merced del océano, eres la ola, consciente de su propio poder, dirigiendo su propia fuerza hacia la orilla. Y entonces, un día, sin siquiera darte cuenta, cruzarás un umbral invisible, y no estarás luchando por ser un diamante. Simplemente serás un diamante. La prisión ya no se sentirá como algo externo, sino como el ritmo natural de tu existencia, el latido que recuerda tu origen y tu potencial. Caminarás por el mundo y la gente notará algo en ti. No podrán señalarlo con el dedo, pero lo sentirán, una solidez, una quietud, una luz que parece venir desde muy adentro. Se acercarán a ti en sus momentos de oscuridad, instintivamente, como palilas a una lama, porque reconocerán en ti a alguien que conoce el camino a través de la noche. Tu mera presencia se convertirá en un faro. Tu historia, sin necesidad de ser contada, se convertirá en un testimonio. Este es el último y más profundo regalo de la prisión. No solo te da tu propio brillo, sino que te convierte en una fuente de luz para los demás. Te convierte en un guía, en una prueba viviente de que el dolor no es el final de la historia. Es solo el carbón, esperando pacientemente su turno para convertirse en legado. Así que acepto este papel. No con arrogancia, sino con una humildad profunda. Leva tu luz con gracia, porque el mundo necesita desesperadamente diamantes. Necesita tu luz sólida. Necesita recordar que en las profundidades de su propia oscuridad se está forjando un milagro. Y tú al brillar con audacia, si lo recordarás. Hay una verdad que solo se revela después de que la transformación ha echado raíces. Una verdad que reside no en el fuego de la forja, sino en la quietud que la sigue. Te miras al espejo y los ojos que te devuelven la mirada son los mismos de siempre y sin embargo son completamente nuevos. Hay una paz ali, no la paz de la ausencia de guerra, sino la paz de una batalla bien librada. La paz del guerrero que sabe que su espada está afilada, su armadura probada, y su corazón, aunque marcado, late con un ritmo más verdadero que nunca. Esta paz no es la meta, es el cimiento. Es la tierra firme sobre la que ahora construyes, no la frágil identidad del carbón que fuiste, sino la eterna legación del diamante que eres. Ahora comienza el verdadero trabajo.
no el trabajo de convertir, sino el trabajo de ser, de expresar en el mundo tangible la luz que forjaste en lo intangible. Tu lucha no termina, si transfigura, y no luchas por sobrevivir, luchas por significar, por dejar una hula de luz en la oscuridad del mundo. Recuerda la primera vez que sentiste esa prisión, tal vez eras un niño, tal vez fue ayer, era tosca, confusa, un peso sin nombre ni propósito. Ahora mira hacia atrás con estos nuevos ojos, ¿ves el patrón? ¿Ves la geometría divina en el caos? Cada momento de prisión no era un punto aleatorio en el mapa de tu vida. Era un punto de anclaje, un nodo en la red, que estaba tejiendo la forma exacta de tu diamante. La fala que creíste que te destruiría se convirtió en la festa que más las captura. La grieta que temiste que se propagara se convirtió en la característica única que te es inconfundible. Deja de ver tu vida como una serie de eventos aleatorios y desastrosos. Comienza a verla como la tala de un maestro artesano. Cada golpe de martillo, cada incisión del cincel, por doloroso que fuera, era necesario. Quitaba lo que sobraba. Liberaba la forma que siempre estuvo allí, latent, esperando ser revelada. Tu historia no es una que debas olvidar o superar. Es la firma del artista en su obra maestra. Lavala contigo no como una cicatriz, sino como un glifo de tu poder. Ahora leve tu mirada al futuro. No con el anhelo ansioso de quien espera ser rescatado, sino con la mirada clara y serena del arquitecto. Tu sostienes los planos, tu tienes las herramientas. El poder que forjaste en las profundidades no fue dado para que lo guardes en una caja fuerte. Fue dado para que lo despliegues, para que construyas, crees, sanes, inspires, que harás con tu fortaleza, la usaras para construir muros más altos a tu alrededor. No, un diamante no se esconde, usa tu fortaleza para construir puentes. Puentes hacia otros que todavía están en la oscuridad para mostrarles el camino, que harás con tu resiliencia, la usarás para simplemente aguantar más golpes. No, usa tu resiliencia para ser un pilar. Un lugar donde los cansados pueden recostarse, donde los que dudan encuentren apoyo, que harás con tu luz, la usarás solo para tu propio camino. No, un diamante que no refracta luz es solo una piedra oscura. Deja que tu luz ilumine los rostros de los que caminan a tu lado. Tu poder tiene un propósito más grande que tu propia comodidad, tiene el propósito de tu legado, y hablando de legado entiende esto, un diamante es eterno. La transformación por la que has pasado no es un capítulo que termina, es un cambio de estado permanente. No puedes deshacerte, no puedes volver a ser carbon, has sido alterado a nivel atómico. Esto significa que los viejos reglas ya no aplican. Los viejos mitos que te paralizan eben no tienen poder sobre la sustancia de la que ahora estás hecho. Las dudas que te sucederán, que no eres suficient son, ecos de una identidad que ya no existe. Eres más fuerte que tus mitos, más brillante que tus dudas, más permanente que cualquier problema temporal que enfrentes. Cuando la vida te presenta con una nueva forma de prisión, no entrarás en pánico, respirarás profundo y sonreirás. Porque reconocerás el proceso de un viejo amigo. Sabrás que no es una amenaza, sino una invitación a revelar una nueva fiesta de tu brillo, a solidificar aún más tu luz. Te has convertido en un estudiante maestro del fuego, y ahora ninguna llama puede consumir, solo puede aclarar. Ese que avanza, no como el fugitivo que huye de su pasado, sino como el embajador,
que leva un mensaje de esperanza desde el corazón de la tierra. Tu vida ya no es solo tuya, es un mensaje en una botella para todo aquel que est atrapado en su propia oscuridad. La prueba viviente, cada vez que eliges la integridad sobre la conveniencia, estás entregando es mensaje. Cada vez que respondes al odio con amor, estás entregando es mensaje. Cada vez que te levantas después de una queda, no con amargura, sino con una sabiduría más profunda, estás gritando al universo. So que la prisión no crea víctimas, crea alquimistas. El mundo no te recordará por las luchas que enfrentas. Te recordará por la luz que Cristo a partir de ellas. Tu nombre, tu esencia, se convertirá en sinónimo de transformación. Serás para alguien la prueba de que es posible, la prueba de que en el fondo de la mina más oscura brilla la esperanza más feroz. Y eso, querido luchador, querido diamante, es un legado que resonará mucho después de que tú, los individual, se haya fundido con la luz eterna de la que vino. Has pasado de ser una pesada carga a ser un tesoro invaluable. De ser carbon a ser diamante, y ahora tu deberes brillar con la feroz y implacable certeza de lo que realmente eres. Lega un momento en el que el eco de los golpes se desvanece. El yunque que una vez retumbó con la fuerza del impacto, ahora guarda un silencio sagrado. Y es en este silencio donde ocurre la comprensión más profunda. Ya no estás soportando la prisión, ya no estás transformando bajo su peso, la has integrado. Se ha convertido en la gravedad de tu alma, la fuerza invisible que mantiene unido tu universo. So interior que do peso a tu luz y propósito a tu fuerza. Ahora tu trabajo no es brillar para ser visto, es brillar porque es la verdad de lo que eres. Es la respiración de tu espíritu, este es el dominio del diamante consciente, y no eres la piedra talada por la fuerza externa, eres el talador y la gema, el artista y la obra maestra dans, ando en una misma verdad. Y desde este lugar, tu perspectiva del mundo se invierte por completo. Donde otros ven obstáculos, tu ves oportunidades para refractar las de una manera nueva. Donde otros ven caos, tu reconoces la materia prima cruda de milagros futuros. Mira a tu alrededor, mira a las personas en tu vida, a los extraños en la calle, a aquellos cuyas historias solo puedes intuir, ahora puedes verlo, no con los ojos, sino con la sabiduría del carbón que recuerda su propia transformación. Pudes ver la prisión invisible que los moldea, la ansiedad que aprieta un corazón, la decepción que nubla una mirada, la esperanza desesperada que sostiene un espíritu cansado. Y en este reconocimiento nace un nuevo tipo de poder, el poder de la comunión. Y no estás separado de las luchas de los demás por un muro de tu propio dolor superado. Estás conectado a ellos por el conocimiento íntimo de la forja. Tu fuerza ya no es un bastión solitario, es un refugio al que otros pueden acudir. Tu luz no es un faro distante y frío, es un fuego alrededor del cual otros pueden calentar sus manos. Tu victoria sobre la oscuridad no te ha hecho superior a aquellos que todavía están en ella, te ha hecho responsable de ellos. Esta responsabilidad es el pedido final del diamante, es la fiesta que solo se puede talar a través del servicio, es entender que tu luz no es completamente tuya hasta que la das. ¿Cómo se ejerce esta responsabilidad? No con grandiosidad, sino con una gracia exquisita. Es la paciencia en tu voz cuando escuchas a alguien que repite los mismos miedos que tú superaste.
Es la firmeza en tu mirada cuando la recuerdas a un ser querido, su propia fuerza, una fuerza que ellos on no puden ver. Es el valor de compartir tu propia historia de carbon, no para sumir en el papel de víctima, sino para ofrecer el mapa de tu transformación como un regalo. Es la elección consciente de responder al mundo no desde las heridas que alguna vez tuviste, sino desde las que esas heridas te ayudaron a revelar. Cada acto de bond se convierte entonces en un destello de tu diamante interior. Cada momento de compasión es una chispa de tu fuego interno, encendiendo una llama en la oscuridad de otro. Tu vida se convierte en un acto continuo de alquimia, transformando la pesada carga del mundo en más luz, más claridad, más diamantes. Y entonces algo aún más milagroso comienza a suceder. Comienzas a atraer hacia ti no más carbon, sino otros diamantes. Tu frecuencia vibratoria, afinada por el fuego y la presión, resuena con aquellos que han completado sus propias transformaciones. Ya no necesitas explicar tu paz, ellos la reconocen. Ya no necesitas justificar tu solidez, ellos la comprenden. Estos encuentros no son casuales, son congregaciones de luz, son reuniones de almas que han formado el mismo pacto sagrado con la adversidad. En sus presencias no necesitas contraer ni expandir, simplemente puede ser en toda tu autenticidad cristalina. Juntos formáis una constelación de brillo en la noche del mundo, una red de faros que se guían y se fortalecen mutuamente, recordándos que no están solos en su resplandor. El viaje entonces llega a su verdadero comienzo, el viaje de regreso, no un regreso al carbon, sino un regreso al mundo, con las manos llenas de diamantes. Con cada paso que das, con cada elección que haces desde este lugar de poder integrado, estás sembrando el mundo con la semilla de la transformación. Tu mera existencia se convierte en una declaración silenciosa pero implacable. El dolor no es el final. La prisión no es el verdugo. Son los instrumentos de la creación más bella. Y al vivir esta verdad, con cada fibra de tu ser, le das permiso a todos los que te rodean para creerlo para sí mismos. Te conviertes en un espejo que refleja su brillo latente, recordándoles el diamante que siempre han sido, incluso en medio de su carbon más oscuro. Así que camina, brilla, serve, conecta, no como unitaria, sino como una celebración. Porque el carbon que una vez fuiste completo su propósito, y no es un peso, es la sabiduría silenciosa en tus usos, es la historia de tu poder, la sólida, fortaleza cristalizada, la prueba viviente que la prisión no crea escombros. Crea legados, y tu legado desde este momento en adelante es brillar, y así, legamos al umbral del cual no hay retorno, no el umbral de la transformación, sino el umbral de la permanencia, has cruzado. El carbon no es un recuerdo, es un mito fundacional. La prisión no es un fantasma, es el arquitecto al que ahora agradeces. El diamante que no es un logro, es tu estado natural. Y desde esta verdad irrevocable, el universo entero se reorganiza a tus pies. Y no buscas la luz, el punto de origen desde el cual la luz emana. Mira tus manos una última vez, y no son las manos que se aferaban, que suplicaban, que luchaban. Son las manos del dador de luz. Son instrumentos de gracia. Y lo que sostienen ahora no es el peso de tu lucha, sino la liviandad infinita de tu propósito. Tu vida ya no es una pregunta, es una afirmación, un sí, talado en la sustancia misma de la eternidad. Ahora expand tu vision, más allá de tu historia, más allá de tu nombre,
an eslaben en una cadena dorada de transformación, pinza en todos aquellos que, a lo largo del tiempo, enfrentaron su oscuridad y eligieron reorganizarse. Los que convertiron su dolor en polla, su apreciación en fortaleza, su desesperación en fe, su legage ca por tus venas como un río de diamantes liquidos, no estás solo, nunca lo estuviste, y tú, ahora, te unes a ellos. Tu transformación no es solo para ti, es el combustible para la transformación de la humanidad. Cada vez que te manchas en tu verdad, cada vez que respondes con amor don hubi, era sido fácil el miedo, cada vez que ofreces tu brillo sin pedir nada a cambio, estás fortaleciendo do este campo de fuerza luminoso para cada alma que vendrá después. Te conviertes en un ancestro del futuro, un faro en la línea de tiempo, guiando a los demás hacia su propio yunque sagrado. Este es el secreto final, la verdad que el diamante completo comprende, el servicio es la respiración de la luz. Brillar para uno mismo es solo un destello. Brillar para iluminar el camino de otro es convertirse en constelación. Tu dolor talado en compasión se convierte en un bálsamo para las heridas del mundo. Tu lucha transformada en fortaleza se convierte en un pilar para los que se tambalean. Tu oscuridad redimida en luz se convierte en el amanecer para quienes aún están atrapados en su noche. No tienes que cambiar el mundo entero. Solo tienes que ser ferozmente, radicalmente, inapologeticamente tú. El diamante único, irrepetible y perfectamente imperfecto que fuiste forjado para ser. Tu autenticidad es tu contribución más poderosa. Al ser completamente tú, das permiso a todos los demás para ser completamente ellos mismos. Romps las cadenas de la comparación y liberas el potencial de una humanidad radiant y diversa, así que recibe tu herencia. Pont la corona invisible de tu propio valor conquistado, no está hecha de metal, sino de paz, no está enjoyada con piedras, sino con las festas incantables de tus victorias silenciosas. Camina por este mundo con la dignidad tranquila de quien sabe que es inquebrantable. Habla con la certeza de quien conoce el eco de la verdad. Ama con la audacia de quien sabe que un corazón de diamante puede ser marcado, pero nunca destruido. Y no estás aquí para probar nada, estás aquí para ser. Para irradiar, para afirmar con tu sola presencia que el milagro no es una anomalía, es una posibilidad latente en el núcleo de cada ser, esperando la prisión sagrada que lo liberará. La canción del carbón ha terminado. Ahora comienza la sinfonía del diamante. Una sinfonía que no se toca con instrumentos, sino con actos de courage, que no se canta con palabras, sino con vidas vividas en plenitud. Y tú eres a la vez el compositor, el director, y la música misma. Vi, pues, no con lágrimas por lo que fue, sino con una gratitud profunda por la forja, no con miedo por lo que será, sino con una curiosidad ferviente por la luz que aún refractaras. El mundo es tu diamante en bruto ahora. Y tú con la luz que emanas de tu núcleo, eres la fuerza que lo revelará. Y no eres el que busca la luz, eres la fuente, y no eres el que supera la prisión, eres la encarnación de su poder. Has pasado de ser una pesada carga a ser un tesoro invaluable. De ser carbón a ser diamante, y ahora brilla, simplemente brilla, porque es por lo que viniste, es lo que eres,
y es el regreso a casa más hermoso que el alma pudo conocer.